Was write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. To reject this doctrine. Bray, tidak kurang 14 kali Presiden Prabowo Subianto memukul podium sidang umum ke-80 PBB pada 23 September kemarin. Prabowo memukul balik sindiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait peran PBB saat ini. Awalnya, dengan congkaknya Trump mempertanyakan peran PBB saat ini saat pidato di acara tersebut. Trump menilai PBB tak bisa menghentikan konflik selain melalui kata-kata kosong belaka. Saya mengakhiri 7 perang, berurusan dengan para pemimpin masing-masing negara ini, dan bahkan tidak pernah menerima panggilan telepon dari PBB yang menawarkan bantuan untuk menyelesaikan kesepakatan. Yang saya dapat dari PBB hanyalah eskalator yang berhenti tepat di tengah jalan saat naik, ucap Trump dengan congkaknya. Iya. Sindiran Trump terkait peran PBB ditepis Prabowo saat gilirannya pidato. Dengan tegas dan ngegas, Prabowo mengatakan tak ada satupun negara yang akan aman tanpa PBB. Prabowo menegaskan akan mengubah doktrin PBB. Prabowo juga mengatakan Indonesia tidak hanya berkata-kata, tapi turun langsung ke medan perang dengan sepatu boot memijak bumi. Prabowo juga menegaskan para pemimpin dunia berkumpul dan hadir dalam ruangan tersebut karena peran PBB. Tanpa Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tidak akan aman. Tidak ada negara yang dapat merasa aman, ucap Prabowo. Iya. Merdeka Pak Prabowo, calon sekjen PBB. To reject this doctrine. In Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden. And when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all
the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. Untuk kalau meninggal keluarga memang cukup berat, tapi namanya kami sebagai seorang prajurit harus siap menerima perintah panggilan dari negara. Kami melakukan misi perdamaian, kami membantu yang terdampak di sana, masyarakat yang terdampak di sana, seperti itu Pak yang kami laksanakan di sana, melaksanakan misi perdamaian kami di sana. Untuk misinya tugas keseluruhan Satgas Personil di sana yaitu menjaga perdamaian di dunia di daerah konflik.